Hi, I am Ibrahim. This time, we will learn about the position of a point on a line, the position of a point on a plane, and the position of a plane with other fields. Pada bidang kedudukan bidang dengan bidang yang lainnya. Baik. To learn about the position of a point on a line, the position of a point on a plane, and the position of a plane with other planes, I have brought props for us to use. Alat peraga untuk kita gunakan untuk mempermudah memahami tentang hal tersebut. Di sini ada kerangka dari suatu balok ya, yang terbuat dari besi. We have a framework of a cube made of iron with the edge connected. Beside that, I also have some textured paper which we will use to show the plans of this geometric shape or build-up space, which is usually called a side. Let's start to introduce these positions. First, to make it easier for you to remember, we first give a name to the framework of this cube, the corner points. Untuk memperkenalkan kedudukan-kedudukan tersebut. Pertama, the corner points on the geometric shape is the meeting point of three edges. To make it easier, we first name the corner points of this framework. Titik-titik sudutnya. Anda tentu sudah tahu ya yang dimaksud dengan titik sudut pada bangun ruang, yaitu pertemuan dari tiga rusuk. Baik, untuk memudahkan kita beri nama terlebih dahulu titik-titik sudut dari kerangka ini. Kita beri nama mulai dari sisi titik sudut. We name it starting from the side of the corner point, which is on the bottom side of the back, starting with the letter A. Then shifting to the right corner, point B, moving forward to corner point C, then moving to the left to mid corner point D. Titik sudut C, lalu bergerak ke kiri, dengan titik sudut D. Remember, I repeat A, move to the right to mid corner B, move forward to mid corner C, move left to mid corner D. That is for the corner on the bottom side. Bertemu dengan titik sudut D. Itu untuk titik sudut yang berada di bagian sisi bawah. Kemudian then we name the corner points at the top side as well. Starting from the far left back corner, we name it E. Then move right to mid corner F, move forward to mid corner G, then move to the left to mid corner H. Ke kanan, temu dengan titik sudut F, bergerak maju ke depan, ketemu dengan titik sudut G, lalu bergerak ke kiri, bertemu dengan titik sudut H. Berarti kalau kita mulai that means if we start from the very back left to the top, is called sequentially the vertices E, F, G, H. F, G, H. Sudah diingat? First, I will introduce the position of the point on the line. If we trace it to the edges of this cube frame, there is one point on the line. In other words, this point means it lies on the line. If we give a point on the EF line, we name it point M. Now I will introduce the position of the point on the plane. Alright, I'll cover the front side of the frame, namely the CDGH side. Now we get to the CDGH side to be a plane. Dan tepatnya titik ini terletak pada garis EF. Jadi titik yang barusan kita sentuh itu terletak pada garis EF. Boleh kita beri nama titik barusan yang kita sentuh ini adalah titik M. Baiklah, sekarang saya akan mengenalkan kedudukan titik pada bidang. Baiklah, saya akan This is what is commonly called the side of the geometric shape. The green textured side I will give or I will introduce points that lie on the plane. To dot the fields, I use pins. Perhatikan, sekarang kita mendapatkan sisi CDGH. Ya, jadi sisi CDGH sekarang sudah menjadi bidang ya. Ini yang biasa disebut dengan sisi pada bangun ruang. Sisi bertekstur warna hijau.
Saya akan memberikan atau akan mengenalkan titik yang terletak pada bidang. Untuk memberikan titik pada bidang, saya menggunakan pinus. If you touch and then fill this area, you will find a point marked with this pin, meaning that the point lies in the CDGH plane. We call this point endpoint. This endpoint lies in the CDGH plane, but point M doesn't lie in the CDGH plane. Titik kita namakan titik apa ya? Kita namakan titik N. Titik N ini terletak. Then I will introduce the position of the line on the plane. Oke. Tapi titik M, do you still remember the naming of the corner points? Starting from the bottom side to the very back left, A, then moving to the right B, moving to the front point C, then moving to the left there is D. So the bottom one is A, B, C, D. While the top one was the dots, starting from the left corner of the back is E, moving right F, forward G, left H. So at the top of E, F, G, H. Now we have a line, for example line AB. The AB line doesn't lie in the CDGH plane, nor does the FG line lie in the CDGH plane. Itu A, kemudian bergerak ke kanan B, ke depan ada C, lalu bergerak ke kiri ada D. Jadi yang bagian bawah itu A, B, C, D. Sementara yang bagian atas tadi titik-titik. Then which line lies in the CDGH plane? The line that lies in the CDGH plane is an example of the GH line. The H, E, F, G, H. Masih ingat ya? Nah, sekarang GH line is at the top of the front. The GH line lies in the CDGH plane. Then the CG line also lies in the CDGH plane. Tidak terletak pada bidang CDGH. Demikian juga so you already know which lines are not in the CDGH plane and which are the lines that are in the CDGH plane. Then I will introduce the two intersecting lines. Two lines that intersect, for example, here there are lines GH and line FG. Contohnya adalah garis GH. Two lines are said to intersect. If they intersect in one plane, it must be in the EFGH plane. So we give paper as a slide to make it clearer. Now I've passed yellow texture paper to construct the EFGH edge of this cube. Line FG and line GH, two lines that intersect. So if the lines are said to intersect in the context of space, they mean in the same plane. Jadi Anda sudah tahu ya? Yes, he has a common point. One common point of FG with GH. Those are two intersecting lines. Now what if the two lines are parallel? In the context of this space, two parallel lines we can find, for example, on this side, EFGH. Misalkan contohnya adalah line EF and line GH are parallel lines. Actually, the concept of parallel lines in space with the concept of parallels in two dimensions or planes is the same. Berpotongan. Kenapa disebut berpotongan? If the lines are extended, they never intersect. Lines EF and lines GH are parallel, and lines FG and lines EH are also parallel. Saya coba membantu Anda juga supaya nampak. Then the CG line with the DH line are also parallel. So also here the GH line and CD line are also parallel. Sekarang saya sudah menempelkan kertas bertekstur warna kuning untuk the keywords are parallel or intersect in one field. Then what if not in one field? What is the name? Suppose there is a line EF and a line CG. The EF line and the CG line are two lines that are not parallel. So pay attention to the EF line here. Dalam konteks ruang, dia berarti dalam satu bidang. Ya, dia this is the CG line. It is not parallel, so if it is extended, it doesn't intersect, but it is not said to be parallel in a spatial context. But it is said to be intersect. So line EF and line CG are two lines that intersect.
Then in the context of this space, we also know the lines coincide. Pada sisi ini, sisi EFGH, ya, garis EF, The GH line coincides with the HG line. Likewise, the CD line and the DC line are lines that coincide. Garis sejajar pada ruang dengan konsep sejajar pada dimensi 2 atau bidang datar, ya, itu sama ya, dia nanti kalau diperpanjang tidak pernah berpotongan. Finally, we will get acquainted with the position of fields with other fields. First, we already know that there is an EFGH field and a CDGH field. The two fields, namely the EFGH and the CDGH, are two intersecting fields. Two planes intersect if they have a common line. Well, this is the common line. If in the context of this cube, the intersection of these two areas is said to be an edge, so the two fields of EFGH with CDGH intersect. Juga sejajar. Ingat, kata kuncinya sejajar atau berpotongan itu ada pada satu bidang. Kemudian bagaimana Pak kalau tidak pada satu bidang? Apa namanya? Nah, misalkan ada garis EF dan garis CG. Garis EF dan garis CG ini merupakan dua garis yang tidak sebidang, ya, tidak sebidang. Jadi perhatikan garis EF di sini, ini garis CG, dia tidak sebidang. Sehingga kalau ini diperpanjang, kemudian ya, jadi garis EF diperpanjang, garis CG juga diperpanjang, dia memang tidak berpotongan, ya, tapi tidak dikatakan sejajar dalam konteks ruang, tapi disebut bersilangan. Jadi barusan garis EF dan garis CG adalah dua garis yang bersilangan. Kemudian dalam konteks ruang ini juga kita mengenal garis berhimpit, ya. Di sini ada garis GH. Garis GH ini berhimpit dengan garis HG, ya. Demikian juga di sini ada garis CD dan garis DC, itu merupakan garis yang berhimpit. Terakhir kita akan berkenalan dengan kedudukan bidang dengan bidang lainnya. Yang pertama, kita tadi sudah tahu bahwa ini ada bidang EFGH dan bidang CDGH, ya, CDGH. Dua bidang tersebut, ya, bidang EFGH dengan bidang CDGH adalah dua bidang yang berpotongan. Ya. Dua bidang yang berpotongan, dia punya garis persekutuan. Nah, ini garis persekutuannya. Kalau dalam konteks balok ini, maka perpotongan dua bidang ini dikatakan rusuk, ya. Jadi dua bidang EFGH dengan CDGH dia berpotongan. Kemudian ada satu lagi kedudukan bidang dengan bidang yang lainnya, yaitu dua bidang yang Then there is one more field position with other fields. That is two areas that coincide. How do I show it? Suppose you can touch it and feel it on an area that is not textured and there is an area that is textured. Areas that are not textured are white. Areas that are textured are green. Two areas with a green texture and a non-textured white area are said to coincide. Yang bertekstur berwarna hijau dan bidang yang tidak bertekstur berwarna putih dikatakan dua bidang tersebut berhimpit. Baiklah. Well, for this time, learning about position is really needed by you, because you will bring this knowledge or as initial knowledge to continue learning about spatial geometry. Hopefully, today's lesson can be useful for you and make learning mathematics easier for you. See you again in the next lesson. Thank you. Semoga pembelajaran hari ini dapat bermanfaat buat kalian dan menjadikan pembelajaran matematika lebih mudah. Sampai jumpa lagi pada pembelajaran berikutnya. Terima kasih.